白宮預算辦公室要求聯邦政府各部門為政府一旦停擺制定裁員計劃。民主黨人批評當局係利用裁員威脅作為撥款方案嘅談判籌碼。聯邦政府部門下個星期可能出現大規模裁員。白宮預算辦公室發出備忘錄，話政府一旦停擺，資金中斷嘅項目將會無法執行。如果項目不符合總統優先事項，各部門除咗可以要求員工休假之外，仲可以考慮發出裁員通知。Well, this is all caused by the Democrats. They asked us to do something that's totally unreasonable. They never change. 民主黨人批評白宮預算辦公室主任係利用裁員威脅作為談判籌碼。As a negotiating tactic, our response to Russ' vote is simple: get lost. 眾議院原本已經通過短期撥款方案，支持政府運作去到11月下旬，但方案喺參議院未獲通過。目前兩黨仍然喺醫療補貼議題上爭持。民主黨嘅要求包括取消削減醫療補助。政府可能停擺嘅風險對教育亦都造成影響。喺密歇根州貝里恩縣，有教育服務機構話唔確定部分課程會唔會受到影響。Now, what I don't know is things like you speak English as a second language and you've been involved in a classroom. Do I have to suspend some of that programming because I'll no longer have funds coming in?To pay for that. 有當地教師表示，依賴聯邦撥款嘅課外活動申請流程已經出現延遲，擔心即使國會及時通過撥款，資金亦都未能夠及時撥出。